What is the meaning of topology? Different arrangement of computer system. Society is nothing but you are getting connected to the network. Now, unauthorized access inside the campus, we are using the concept called encrypted smart card. FTP ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ just to bring it to your notice. So hackers and crackers are both different. Hello everyone, I welcome all of you to the last session on networking concepts. So what is that we have discussed in the last class? Can you all recollect? It's all very interesting that we have discussed in the last session with respect to the generations. Hope you have gone through that, right? So let's start with a small recap what we have discussed till now. Make sure that this is the last recap that all of you will get. So whatever we have studied in this chapter, I'll give you a quick recap to all of you. So make sure that you know all the topic. Please go through and make a note of it, my dear students. We started with a definition, that is what is networks. So that is the first thing that we need to understand. So we understood the definition. So then move forward. We have studied the next thing, that is needs. Okay, needs and goals, that's the next thing that we have studied. So here, after the needs and goals, we have studied one more important topic, that is OSI reference model. Along with this OSI reference model, we also studied TCP bar IP. So what is that we studied? TCP bar IP. So this is the third topic we discussed. So fine. So what is the next thing that we discussed? So we have discussed something about types of network. We have discussed something about types of networks. So please understand, when it comes to types of network, so we have LAN. What is that we have? We have LAN, we have MAN, and we have WAN. That's what you need to remember. So what is that we have studied? LAN, WAN, and MAN. That's what you need to remember when it comes to the types of networks. So fine, we understood the types of networks. What else we studied in this chapter? So we also studied the next thing, that is types of server. What is that? Types of servers. How many types of servers we have? We have two types of server. One is dedicated server, another one is non-dedicated server. So please remember, we have dedicated server and non-dedicated server. So fine, we discussed all these things in the session 1. So what is the next thing that we started? So we started with the topologies. What is the meaning of topology? Different arrangement of computer system in network is what we call it as a topology. So what is that you have to remember when it comes to the topology? Come on everybody. So we have something called, the next continuation topic what we have is topology. Right, so how many topologies we have? Can you all recollect? Yes, we started with bus. So then we have ring, then we have star, then we have, what is the next one? Come on everybody, we have mesh, and we have tree. So this is the different topologies that we have. So please remember this. This is also very important. After this topology, we understood we have a computer, and then we understood we started connecting the computer, and that forms the network. So if I connect the computer, what will happen? The advantages. So that is what we discussed in the goals, and how these two computers are communicating is what we understood with OSI reference model. So fine, how many different types of networks that I can form? That's what I understood with LAN, MAN, and WAN. Then I have different types of servers. When I have client and server architecture, or when I want to serve the clients, how many types of servers that I have is what I have studied in types of server. So fine, sir, what is the next one? Topology. How many ways, how many different ways that I can arrange the computers? So fine, you learned all those things, but now how do you connect? So I have learned something called communication media. I have something called communication media, right? So what is that? Communication media or communication medium. So please remember that. So we have different communication medium which connects two systems.
So what is the first one that we have? We have guided and we have unguided. When it comes to guided, we have twisted pair. We have what? Twisted pair. We have fiber optics. And what is the next one that we have? Please recollect. TV cable. What do you call it as? Coaxial. Coaxial cable. So fine. When it comes to unguided, so can you all list out the cables, or is it cables? No. What is the technology that we have? So please understand, we have infrared. What is the next one that we have? We have microwaves, we have satellite. So this is what we have studied when it comes to telecommunication. Is it telecommunication? Come on, everybody, recollect. So I am in the last session. It's very important that you need to recollect. So we use this media to communicate between two systems. That's what you need to remember. All right. So moving on to the next concept. So we understood the network. We understood the need of the network. We understood how it communicates. We understood the different types of networks that we have. We understood the different arrangement that we can do with respect to the topology, and also we understood how are we connecting it. Then what next? What is the different devices that we have in the network is what we have studied. That is what I will call it as network devices. Please remember that. So what is the different network devices that we studied? So the different network devices that we studied is hub. What is the first one that we studied? Hub. We have switch. And we have router. We have bridge. And we have, come on, I don't have space here. I'll just extend it. We have something called gateway. Okay, we have something called gateway, we have something called firewall. So all those things we studied with the concept of networking devices. Then after that, what? We started understanding something called wireless technology. In that we studied what is TDMA, what is CDMA, and what is GSM, what is SIM. So we understood all these things. When we move forward, we also understood the different generations. That is first generation, all right, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation. So this is what we have studied, and this ends again back to the network. So this is a networking concepts. For all of you. All right. So I will be discussing some of the important topics today, so that I have not included in this revision or a small recap of the entire big chapters of 8 sessions, what I have done. Guys, please remember, please understand, I will be keep doing the sessions, but are you all following it? Are you all able to recollect the points is very, very important. So what is that you need to do is you have to recollect. Why? What is the reason that I take up this in every session? Because you should know, you should understand, you should listen to me then and there. If you just watch my session, so you should be able to recollect everything. That is the only intention. Am I being clear? So please listen to me carefully. So I'll give you the importance here also. So please understand. So you can expect this one for 1 mark, or you can also expect this one 2 marks or 1 marks question. And here is a 2 marks important question. So this is a 5 marks question you can expect for sure. Again, this is a 5 marks question. If you learn different types of network comparison, 5 marks you can expect from this. Again, you have 2 marks question. So types of servers, they'll ask you what is dedicated server and non-dedicated server. You can be able to answer. Again, when it comes to topology, it's a 5 marks important question. They'll ask you to demonstrate any one of the topology with diagram, or they'll ask you to compare the different topologies that you have. So that's what you need to remember. And come on, again you have the 5 marks important question here. So it's a communication media. So they'll ask you to
compare two different, they'll ask you to compare any two different media. It can be coaxial or it can be twisted or it can be any media they'll take up and they'll ask you to write the difference. So make sure that you know all the medias what we have discussed. Along with that, you can also expect a question with respect to networking devices. Write a note on router, write a note on switch, write a note on. So 5 marks question will be splitted, and you can expect what exactly the functionality of router, switch, hub, all those things can be asked here. So that's what you need to remember. And the last concept what we have, so here you can expect the abbreviations. What is SIM, what is GSM, all those things you can expect it from here. So this is how you can, again you have the generations here, so they'll ask you to write a note on different generations that we have. So again it's a 5 marks questions, whatever I have discussed, so you have the fair idea like how much you should read in each and every concept what we have done. So this is what you need to understand till now. So by this session, so you should have finished all these things is what I would like to ask all of you, right? Don't keep anything pending. Please go back and check, make a note of all the points. Moving on to the next one without wasting much on your time in this slide. Hope this slide is helping you guys. So I'll just move out of the frame. Please take a screenshot of it. So you just keep this for a revision, and I'll again come back to the Q&A session and I'll do it in detail. Right? Hope you have taken it. Moving on to the next thing for the session. Picture actually starts from now. What is that I have in this session? Probably this is the last session on networking concepts. This is the very important chapter. This is the last important chapter that you have in your syllabus. So what is that I'm going to discuss? I'll be speaking about the networking security. I'll be speaking about the networking security, one of the important concepts. So what is the next one that we have? Protection methods. What is the next one that we have? Protection methods. The next one that we have is cookies. If I say cookies, so not biscuits. It's something like, it's very interesting. I will explain on that. And then cyber law and Indian Act, and viruses, different types of virus that we have, characteristics of computer virus, and then virus prevention. So this is what I'm going to speak about in today's session. So let's get into the session, dear students. What exactly network security is all about? See, when do I need the security? When I have something crucial which others is eyeing at, right? So avagle nanage security beku. I'm a normal teacher anta anಕೊಳ್ಳಿ. So ನನಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದ್ರು ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ. ಸೊ nobody cares. Like if I go, suppose imagine ನಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ over the night. Okay, so ನನಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So when I'm walking on the public street, people might trouble me, right? So ಅವಾಗ ನನಗೆ security ಬೇಕು. So in the same way, when I have a crucial data with me, I need the security. When the people are interested to know what exactly I am doing, so only then I need the security. How do I give the security? Why should I give the security? So that's very important. I have the fear, nange ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ, so they might tamper, they might affect, or they might disturb my data what I have, or my privacy what I have. So when it comes to physical thing, ನಾನು security guard ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, so gunmans ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. So that's how I will protect myself from the external disturbance. ನಾನೀಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ if I want to provide the security for the data what I have, how do I do it? Point number 1. Point number 2, when I am connected to the society, how do I secure myself? Society is nothing but you are getting connected to the network. You need to imagine ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಮೆಷಿನ್. ದಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. So if it is connected to all other machines, then that computer is in network. So network allidaga
ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಏನಿದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇನ್ ದ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1, ಅದು ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೋಲ್. When a badly written programs or privileged softwares, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋನ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬೈ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಜ್ಜಾ, ನಾನು ₹1 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಏನೇನು ಪಿಜ್ಜಾಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಸು ಎಲ್ಲ ₹1 ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ವೆನ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೇ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕೋಡ್. ಯಾವಾಗ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ದು ಕೋಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್? ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ usage holes. What is the meaning of it? See, for example, ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Probably recently there is a news that probably all of you would have come across. 5 hackers from China, they have accessed more than top 100 multinational companies across the globe, and they have demanded most of the companies to pay huge amount because they are able to access the private data of that particular company. ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು? ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ, ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ನ ಈ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬರ್ನ್ಡ್ ಸಮ್ virus kind of softwares to that machines. So that was enabling these people to get connected to the systems easily so that they were able to access all the data. So that was a big news, probably 3 to 4 days back. So ಅದೇ ಥರ, so whenever I'm assembling my system, if I make a lot of mistakes, so even that will also lead to some of the security issues. So this is the major issues that we have with respect to the security. So fine sir, security methods ಏನಂಗದ್ರೆ, protection methods ಏನು? So we have something called authorization. We have something called authorization. What is this authorization sir? First ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಐ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಐ ಡಿ. ವಾಟ್ ಐ ಡಿ ಸರ್? ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಕಣ್ರಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಎಂಟರ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ? ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಯೂಸರ್. ನನಗೊಂದು ಐ ಡಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ಐ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಐ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ authorized user. So for example, ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಐ ಡಿ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಐ ಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನಿಂದು ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್.
ಸೊ ಇಫ್ ನೀನೇ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ನಿನಗೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ ದ್ಯಾಟ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೀಲ್. ಸೊ ಫೈನ್, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಈ ಐ ಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನೀನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. So fine. So giving that password is what I will call it as authentication. You have to authenticate yourself by giving the password. So authorization andre eno, so you are giving the ID. Authentication andre eno, so you are giving the password to authenticate yourself. So fine, password kottayitu, user ID kottayitu. Any other ways? We have the smart cards. Probably in the coming days, if you come to the college, you will have the smart cards with you. We are planning for that. So what you can do is, you don't have to worry whether we have taken the attendance or not. You just have to tap and you just have to go. What is that? Smart cards are only if that card enables you, only if that card identifies you, then only you will be entered. The gate will open for you. Otherwise, the gate will not open for you. So what is that we are doing? So we have a chip in that. So we are storing the buffered data, temporary data in that. So it is all about the security data about you. So the basic information about you to identify who you are. So such cards, we will call it as smart cards, to avoid the unauthorized access inside the campus. To avoid unauthorized access inside the campus, we are using the concept called encrypted smart cards. Encrypted smart cards. That's what you need to understand here. Alright, moving on to the next one. ಬೇರೆ ಏನಿದೆ? We have biometric system, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಐ ರೆಟಿನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಂಬ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್. Alright, so using this, we will be able to identify uniquely whether you are authorized or not. So that is one of the things that we have. And next one we have is firewall, a big wall with a fire. That's what we call it as a firewall. Oda illa, there is something called firewall in computers. Please understand, yenidu is system designed to prevent. A system designed to prevent what? Yena prevent madadike? Unauthorized access to or from ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ನಂದೊಂದೀಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಿಲ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಫೈರ್ ವಾಲು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರೇ ಫೈರ್ ವಾಲು. ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. That's what you need to understand. That's how the firewall is working. So that's one of the another method in the protection methods that we have. This is what you need to understand. So fine, the types of firewall techniques. Firewall ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಫೈರ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ? ಸೊ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? What is that packet filter? Accepts or rejects of packets based on the user defined rules. First of all, packets ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೊಂದು ರೂಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ರೂಲ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. You should be well dressed. You should not consumed alcohol. You should have a well behavior. Only then you can enter inside the ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಈ ಥರ ನಾನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ರೂಲು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾಕೇಜು ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ some of the rules. Only then it should allow the packets inside. In the same way, ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್?
Who is going inside and outside? Packets. That's what you need to remember. So who will do that check? Packet filter will do that check. That is the first technique that we have with the firewall technique. Firewall andre security. Adli ಎಷ್ಟು ತರ security ಇದೆ? Packet filter. That's the first thing that you need to remember. ಆಯ್ತು, application gateway. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಏನಿದೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೇಟ್ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಗೇಟ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಹೋಗಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೀ-ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ FTP ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಸರ್ವರ್. FTP ಅಂದ್ರೇನು? ಫೈಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ FTP. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ or whenever you're dealing with any applications. So we will use application gateways. Say for example, Facebook ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇನ್ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಗಿನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾನು ಆ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ವಿಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಮೆಸೆಂಜರ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋ ಲೈಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. We have something called unique port address. So it is connected to the gateway. So please understand, if anything from the outside is coming inside the application, it has to come through the gateway. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ FTP ಟೆಲ್ನೆಟ್ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಫೈನ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ಏನಿದು ಸರ್? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಟ್ವೇ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ applies security mechanism when the connection is established. We all studied circuit switching, packet switching. ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಾಗುತ್ತಾ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಚಾನಲ್, ವರ್ಚುವಲ್ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಗ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇಟ್ವೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. ಏನಿದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್? ಏನೇ ಮೆಸೇಜಸ್ ಹೋದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ಸರ್ವರ್ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಜಿಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್. ಇದೇನಿದು? ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಏನಿದು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದ ಸೆಂಡರ್, ಯು ಆರ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟು ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಬಂದು ಸರ್ವರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೋಡನ್ನು ನಾನು ಮೇನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಿಮೇಲ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರವಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ರವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ನು ಯಾರೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಅವ್ನ ಬದಲು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಅವ್ನ ಥರನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಸರ್ವರ್ ಥರನೇ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸರ್ವರ್ ಏನು? ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಜಿಮೇಲ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡು? ಸೊ ಏನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೂ ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನೇ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೂ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ ಸರ್ವರ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕುಕೀಸ್. ಸರ್ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಲ್ನ ನೀವು ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದೇ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದೇ ಆ್ಯಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ
ನೀವೇನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವೇನೇನು ಆಟಗಳು ಆಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಾಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ everything will be stored. So that small file is what I will call it as cookies. ಆ ಕುಕ್ಕೀನ ಅವ್ರು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಯು ಆರ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಡ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, because we have some file which is automatically downloaded to your system from their website. So they will be able to access what exactly you are trying to browse, what exactly you are trying to do. So all those things will be recorded. All those things will be recorded and it can be accessed to understand what type of user you are. So that's very important that you need to know. So that is all about cookies. So we have something called hackers and crackers. ಹ್ಯಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ, ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ದ ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ activities is what we call it as a crackers. Just to bring it to your notice, so hackers and crackers are both different. So please remember that. Moving on to the next one that we have, cyber law. Cyber law, sir. So they have told that in India, IT Act 2000, they have literally modified the IT Act law. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ IT Act law? We started doing the business, that is e-commerce. Yeah, like most of you are from the commerce background, I think probably you know what is commerce. Buying and selling any goods is what we call it as a commerce, right? But please listen, with the help of internet, in the internet, if you are buying and selling any goods, we call it as a e-commerce. ನೀವು ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್. You don't have to have the hard copy of the bill. Even if you have the soft copy, the soft copy is equal to the hard copy. So that is one more important thing that you need to remember. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬಿಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. The soft copy, what you have, so that is equal to the hard copy. And we have a lot of rules and regulations and terms and conditions whenever we are trading online. Whenever we are trading online, all those things are set in detail to follow some of the rules and regulations with or under the act of IT Act 2000. So that's a need. That's an important thing that you need to remember. A lot of problems and the issues are now resolved in this act. We need to follow the rules and regulations what we have defined. That's all about the cyber law that you need to remember. And then different types of virus. The main virus that we have not mentioned here is coronavirus. So all of you know about the coronavirus. The speciality of coronavirus, so it will not affect the computer. So jokes apart, we have different types of virus we have. What exactly this virus? So we have different types of virus: file infection, boot sector virus, macro virus, network virus. We have many other different types of virus we have. What is the speciality of this virus? It replicates itself. It replicates itself and it will start blocking the normal functionality of device, or it will start destroying whatever the data that you have. It will start damaging the functionality of the softwares what you have. So this is the speciality of this different types of virus that we have. Especially we have file infection, mainly it will eat up your data. Boot sector, very important virus. Whenever you want to boot your system, we have something called boot sector. What is this boot sector? Say for example, I need to turn on the system. How do I turn on? So if I turn on, so what is the major thing that I should have
operating system. Where is the operating system? So operating system is in the hard disk. Operating system is in the hard disk. If I turn on, the operating system should boot. So how do I boot? How do I know the address of the operating system ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಾನು ಬೂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಐ ಟರ್ನ್ ಆನ್, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಯೋಸ್ ವಿಲ್ ಲೋಡ್ the address of the ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಬೂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯುವರ್ ವೈರಸ್ is affected from your system, most of you will come across with this kind of problem. Alright, so that's one of the important thing that you need to remember. We have other two viruses, network virus ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗೈತೆ, so you will start penetrating the virus to all the device which is connected in the network. The major thing that you need to remember, ಎಲ್ಲ ಆಂಟಿವೈರಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ your system will be secure. So please understand this concept. This is very important that you need to understand. Antivirusna install ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, you just have to go back and check in a lot of ethical hacking videos. When you install the antivirus, what will happen? So you are giving the rights indirectly to that antivirus to access all the files. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so you are giving the rights to access for that antivirus to all the files that you have. ಏನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಲ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಟಿವೈರಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಜಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಆಂಟಿವೈರಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಆಂಟಿವೈರಸ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ? That's the logic that you need to understand. People are using the antivirus to access your system nowadays. So please be very, very careful. Sir, hangadre yav use madbeku? Sir, you have to use strong firewalls if you have very sensitive data is what people suggest. Alright, so moving on to the next one. Characteristics we have already discussed. Automatically it replicates, it requires host programs as a carrier, and then it activates by external action. Yeah, somebody else will activate the virus from external action. It replicates ability is limited to the system. So this is what you need to remember. So guys, by this end of the networking concepts, so please understand what we have discussed. Just learn for the sake of learning. Please have a passion towards the concept of networking. It's a very interesting subject. In fact, you will love it once you are done with the 2 times reading of what we have done. Watch this video again and again, so more than 2 times. You will start loving the networking concepts. You would like to do, or you would like to research more on this networking concepts. So that's the speciality of this topic. By saying this, take care, bye bye, see you in the next chapter.